Let me tell you why this coastal walk is not for everyone. But first, let me pack my bag and get out of here. So अब कोस्टल वाक हिँड्नको बेफाइदा भनेको गाइस लुक यस्तो राम्रो बीचहरु भेटिन्छन् सो अब हिँडेपछि तिर्खा त लागिहाल्छ वाटर बोतल Coastal Adventures starts now. अहिले चाहिँ हामी कायमामा छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आजको कोस्टल वाकिङ ट्रेल सुरु हुन्छ यहाँबाट लगभग 3.5 घण्टा अथवा 4 घण्टाको वक हो कायमा इज रियली फेमस फर इट्स ब्लो होल हैन जहाँ चाहिँ समुद्रबाट पानी आएर अन्त पानीको फुटेर यस्तो फाल्टो साइडमा खाने अनि त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा वान अफ द फेमस ब्लो होल पनि हो अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै दामी टपमा चाहिँ लाइट हाउस पनि छ विच इज रियली रियली अमेजिङ अनि त्यसपछि यहाँबाट देख्ने भ्यू पनि वान अफ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर भ्यू So let's check it out, Kiama, and then we'll start our coastal walk today. Welcome to Kiama, guys. Tana. Reason number 2. If you prefer city noise over crashing waves, bird song, and endless greenery, this peaceful silence trail is not for you. Our next stop is Little Blowhole. As the name suggests, यो चाहिँ कायमाको भन्दा अलिकति सानो ब्लो होल हो र यस ठाउँको ब्युटिफुल सिनेरीमा आँखा डुलाउँदा डुलाउँदै म पुगे रिजन 3 मा If you don't like being surrounded by endless ocean views, this might not be the walk for you. बिहान चाहिँ यहाँनिर कार पार्क गऱ्यौँ यो ठाउँमा अनि यहाँबाट हामी ट्रेन चढेर कायमा गएर कायमाबाट हामीले सुरु गरेको वक अनि त्यसपछि हामीले कायमामा चाहिँ डिफ्रेन्ट बिचहरू कट्दै कायमा हाइट हुँदै लज पे भन्ने ठाउँमा अहिले यहाँनिर पुगेका छौँ अब अझै हिँड्नु यहाँसम्म आइपुग्नलाई यहाँबाट अझै यहाँसम्म भनेपछि अझै हाम्रो 2 hours मोरलेस 2 hour को जर्नी बाँकी छ सो फार सो गुड दामी वेदर दामी ट्रेल एकदम रिकमेन्ड लेट्स गो
कसको ढुङ्गा टाढा पुग्ने भनेर रिजनिङ गर्दा गर्दै हामी पुग्छौँ रिजन 4 मा। इफ यु डोन्ट वान्ट योर ब्रेथ टेकन अवे, दोज रोलिङ हिल्स माइट बी टु मच फर यु। यो दुध दिने गाई हो कि बर्गर दिने भन्ने डिस्कसन सुरु हुनको रिजन भनेको रिजन 5 हो। So, if you hate pausing every 5 minutes to take in stunning ocean views, this walk is not for you. Last reason 6. If spotting whales along the way sounds distracting to you, this walk is not for you. भनिन्छ, a journey with true friends isn't measured in miles, but in laughter and memories. रोकिन नरोकिन। Here is a final bird's eye view of this stunning coastal walk. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Let me know in the comments if you'd love to see more like this. And if you are into adventure, check out our fun camping video linked in top right corner. On that note, see you in the next one.